All right. Hello and welcome. Y bienvenidos. So we're here for another one of our monthly seminars, and the topic this month is on the U visa. So estamos aquí para otro seminario del mes, y el tema de este mes es el tema de la visa U. All right. So my name is Otis Landerholm. I am an immigration lawyer here at Landerholm Immigration A.P.C. And we're a law firm here in downtown Oakland. We fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And I'm going to get this connected here so that I can use my clicker. Okay, so today, first I'm going to do a little introduction, and then we're going to go into specifics about the U visa. So voy a comenzar con una pequeña introducción y luego vamos a hablar con más detalles acerca de la visa U. All right? So first, and I'll be going back and forth as I always do in English and Spanish. So first, you've seen me before. I'm Otis Landerholm. You know me as like the pro or the lawyer or the founding attorney here at Landerholm Immigration. I am also a family man. My wife Wendy and I live north of Oakland, here in the Bay Area, and we have 2 kids. I'm also Otis the biker. I rode my bicycle across the United States in 2005. It was a really wonderful trip. And Otis the traveler. I've lived in 5 different countries. I've traveled in 22 different countries, and I really love going to other parts of the world and exploring new places. So I'm going to say all that in Spanish. So ya me conocen como Otis el Pro. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. También soy hombre de familias. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos. Vivimos aquí en el área de la Bahía. Y Otis el biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta. Y Otis el viajero, que he viajado en 22 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes, y realmente me encanta ir y conocer otros lugares. Okay? And so all of that brings me to my why. And I always like to ask, why is it, that I, a white guy, a North American guy, am interested in being an immigration lawyer? And the answer is because I believe in the freedom of movement. Okay? So siempre quiero hacer la pregunta de por qué un gringo, un blanco, un norteamericano, un gringo como yo sería un abogado de inmigración. Y la respuesta es porque yo creo en la libertad de movimiento. So I always ask, why is it that I could travel to each of these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined, never really worrying about a visa, whether or not my visa was going to get approved, never worrying about whether or not I was going to be deported. I was never detained crossing the border or anything like that. And really had a relatively easy time traveling, whereas this photograph, which shows the wall in between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photograph represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple, so easy for some people to travel wherever we want to in this world, and why is it so difficult for so many other people to do the exact same thing? And the truth is that it just highlights an injustice that exists in our legal system. We have a legal system that creates that difference. It values and benefits certain people with certain type of documents, and it excludes and gives less value to certain other people with certain other types of documents. And that's the way the legal system is set up, all right? And that's precisely why I believe in what I do, and that's precisely why we are here in our law firm. Okay? So I'll explain that in Spanish. ¿Por qué pude yo viajar a esos países? ¿Por qué pude yo vivir en los países subrayados sin preocuparme de si me van a aprobar la visa? Nunca apliqué para ningún green card en ningún otro país. Jamás fui deportado, jamás fui detenido por inmigración, ¿verdad? Mientras esta foto que está aquí demuestra el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y los cruces ahí simbolizan personas que han muerto intentando cruzar a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde queremos
en este mundo y por qué es tan difícil para muchísima gente hacer exactamente la misma cosa. Y la respuesta es que hay un sistema legal no justa, que crea esa diferencia. Y realmente es una diferencia que es causa que personas mueren. Y en mi opinión es completamente injusta y es por eso que amo lo que hago y es por eso que realmente creo en los casos que tenemos aquí en mi oficina y realmente de los casos de mis clientes. Ok, así que por lo tanto abrí mi propio bufete de abogados y somos abogados, somos paralegales y somos asistentes legales y estamos aquí para luchar los casos para inmigrantes que están enfrentando la deportación. Okay, so for that reason I opened this law firm, and we're lawyers and we're paralegals and we're legal assistants and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. Okay, so all right, so that's all I'm going to say about me. Now we're going to talk about the U visa. Eso es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo. Ahora vamos a enfocarnos en el tema de este mes, que es la visa U. All right, so to talk about the U visa, first we've got to talk about all visas, right? So what is a visa? Any idea? How would you describe what a visa is? Visa means that one is give the people to approve to live in any place, like in America. Yeah, that's right. Like just give approval to the living. Yeah, it's a proof, right? Yeah, it's a proof that you have the permit to live in a different country. Mm-hmm. That's basically all it is. And typically what a visa is it's a document that goes inside your passport. It's about that big, right? And it goes inside your passport, and it allows you to get on an airplane or to get in the car and to pass through customs in a new country and to be admitted onto that new country's soil, right? Mm-hmm. It's basically a travel document, yeah? So how can I get one of these, and which visa is right for me? These are questions that people often ask my office, and they often ask an immigration lawyer. And the truth is that these are all of the different visas, right? There's lots of different visas. There's A visas for ambassadors and diplomats. B visas are your standard tourist visa. E visas are for investors, all right? F visas are for students, and on down the alphabet. And the visa that we're going to talk about is the U visa, which is a special visa for people who have been the victims of crimes here in the United States. But it's important to understand that there's lots of different visa categories, and each of them come with different benefits, all right? But today, for today's purposes, we're going to be focusing on the U visa. So, ¿qué es una visa? Mira, una visa realmente es un documento que va dentro de un pasaporte que le permite a uno subir a un avión o entrar por auto a otro país y ser admitido a otro país, ¿ok? Así que estaba explicando que hay muchas visas diferentes. Visas A para embajadores y diplomáticos, visas B para turistas, visas E para comerciantes y inversionistas, visas F para estudiantes, pues casi todo el alfabeto tiene su visa, ¿ok? Pero hoy estamos hablando sobre el tema de la visa U, que es una visa especial, ¿ok? Y hay varias ventajas que vamos a discutir acerca de la visa U. Salud, and bless you. Yeah. All right, so let's talk about the basic requirements for a U visa, okay? Basically, there's four requirements, four kind of basic level requirements for a U visa, and we'll go through each of these in our meeting today. So the first is we have to be the victim of a qualifying crime here in the United States to qualify for a U visa. Second, we have to show we were helpful with law enforcement in the investigation or the prosecution of the crime. Third, we have to have suffered a substantial amount of harm, and it can be physical or mental harm as a result of what happened. And four, we have to show that we are, in fact, admissible into the United States, or if not, that we're at least eligible for a waiver. All right. So, para explicar eso en español, hay cuatro requisitos principales, requisitos básicos de la visa U. El primero es que hay que haber sido víctima de uno de los crímenes que califican para la visa U dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Dos,
hay que demostrar que usted ayudó o cooperó con las autoridades en la investigación o en la prosecución de ese crimen. 3, hay que demostrar que usted sufrió un abuso grave, un daño grave por lo que pasó, y puede ser o un daño físico o un daño psicológico, un daño mental, ¿ok? Y 4, hay que demostrar que usted es, entre comillas, admisible al país, y si no, es elegible para un perdón. Alright, así que vamos a discutir uno por uno esas 4 categorías. So first of all, what are the qualifying crimes for a U visa? When someone comes to my office, the first question I ask is, okay, do you have a copy of your police report if you were the victim of a crime, right? Because I can look at that police report and I can make a determination of, okay, what did the local county police department list on the police report that you were in fact the victim of? And often it'll say right on there, and then we've got to think, okay, what arguments do we have that it maybe was in fact one of these qualifying crimes, all right? So the list, I'll just read off the ones that are bold because they're the ones that we see most commonly. But so the list includes crimes related to domestic violence, assaults that are listed as quote-unquote felonious assaults, which means that they would be charged as a felony, so they're fairly severe. Involuntary servitude, so if you have a work-related crime, right? So you were working at a place and they just simply did not pay you, right? It's kind of like modern slavery. You were working there for zero pay. That is a U visa qualifying crime. Rape, sexual assault, right? Those often go hand in hand. Attempt, conspiracy or solicitation of any of those, and then there's this weird catch-all category that's called other related crimes. So if you have something that's arguably similar, but it's not exactly how your county listed it on the police report, then there's an argument that, robbery with force, right, for example, is not on the list, but robbery with force, if it was charged as a felony, might be another related crime, might be analogous to a quote-unquote felonious assault, things like that, okay? So I'm going to explain this first requirement in Spanish, and then we'll go on. So la pregunta aquí es, ¿qué crímenes califican para la visa U? Okay? Y hay varios crímenes, y los que voy a decir ahorita son los en negritos aquí que vemos con más frecuencia, ¿verdad? Pero por ejemplo, violencia doméstica, un asalto que es una felonía, la servidumbre involuntaria, es decir, que si ha estado en su trabajo y no le han pagado nada, ¿ok? Es como la esclavitud, básicamente. Así que si está en esa situación, es un crimen, ¿ok? Luego la violación, abuso sexual, asalto sexual y otros delitos relacionados, otros delitos parecidos, ¿ok? Así que hay varios crímenes y lo que tenemos que ver es qué exactamente fue escrito en el reporte de la policía que usted tiene demostrando que usted sí aparece como víctima de ese crimen. All right? One other point I want to make is we need to look at the police report carefully to make sure that you're not listed as a witness to the crime, but that you're actually listed as a victim of the crime. Otra cosita es que tenemos que estudiar bien el reporte para asegurarnos que usted está escrito allí como la víctima del crimen y no un testigo. Porque si es solo un testigo del crimen, no van a considerar que realmente fue víctima y que califica para la visa U. All right? So, I'm now going to ask the question, really, what is a victim? All right? Because sometimes we know that, and sometimes it's not so clear. So there's a difference in U visa law between a direct victim and a quote-unquote indirect victim, all right? So a direct victim is people who were actually harmed in the crime, all right? But U visa law enables people to argue that they were an indirect victim, even though they weren't as specifically harmed by the offense. They can show that they were in fact a victim of it. So for example, I put here, say your child is a U.S. citizen and therefore doesn't need a visa, right? So say your child is a U.S. citizen and
when they were a child, was the victim of sexual assault, all right? And say that you yourself, as their parent, became very anxious and suffered a lot of harm, and and you even cooperated with the police, right? And took your kid to their hearings or whatever, if they had them, right? So the law allows for the parent of a child who was the victim to qualify as a quote-unquote indirect victim in that instance, all right? And so that's one argument that I just want everybody to be aware of. So to explain that in Spanish, right? La pregunta ahora es ¿qué es una víctima? Y obviamente sabemos si nosotros fuimos la víctima principal de un daño físico, pues podemos saber y argumentar que sí fui víctima de ese crimen. Pero la ley de la VISA-U reconoce que a veces hay personas que son víctimas indirectas de un crimen. Y el ejemplo más fuerte es si usted tiene un hijo, y imagínese que el hijo es ciudadano estadounidense y por lo tanto no necesita una visa, ¿verdad? Pero imagínese que ese niño fue víctima de un asalto sexual, ¿ok? Y imagínese que usted, el padre, pues sufrió a través de eso, por lo menos un daño mental, psicológico, que le ha afectado bastante eso, y luego que ayudó y cooperó en la investigación de todo eso, llevó a su niño a terapistas tal vez y a la fiscalía para dar su testimonio tal vez, ¿ok? Usted como el padre en ese caso podría calificar como una víctima para poder arreglar una visa U, ¿ok? All right, awesome. So that's the first requirement, all right, to be the victim of a qualifying crime in the U.S. The second requirement is you have to be helpful in the investigation or the prosecution of the crime. So what that means is you have to have a law enforcement official certify and sign off, all right, saying that the victim has been helpful, is being helpful, or will likely be helpful in the investigation or the prosecution of the crime. And we do this on Form I-918 Supplement B, and we call it the certification process, okay? So that's that. So el segundo requisito es que hay que demostrar que usted ayudó o cooperó en la investigación o en la prosecución de ese crimen. Y eso significa que un oficial de la policía tiene que firmar, tiene que certificar que una víctima ha ayudado, está ayudando o que va a ayudar en la investigación o en la prosecución de un crimen. Y si es así, el oficial tiene que firmar lo que es el formulario I-918 Supplement B, que es la parte B de ese formulario, y eso se llama la certificación. Siempre lo nombramos como el proceso de certificación de la visa U. ¿Ok? Muy bien. Así que, okay, so we spoke about the first requirement, which is that a person is the victim of a qualifying crime. The second requirement is that a person was helpful in the investigation or the prosecution of the crime. And now the third requirement is that a person suffered a substantial amount of harm as a result of that crime, okay? So it says that the victim must have suffered a substantial physical or mental abuse. So it can be either physical, like you went to the hospital, right? Or mental, like it caused trauma. So I put here, let's get medical records, let's get psychological evaluations, let's get affidavits from friends, let's get as much evidence as we can put together to show that there was harm suffered, all right? And we also need to explain it in detail in a U visa declaration. Perfect. So ese mismo requisito en español que hemos hablado de hay que ser víctima de un crimen que califica. 2, hay que ayudar o cooperar con las autoridades. Y 3, hay que haber y demostrar que uno ha sido víctima, ha sufrido un abuso mental o físico que es un abuso grave. ¿Ok? Así que yo recomiendo que buscamos, que pedimos todos los records médicos, las evaluaciones psicológicas, declaraciones de amistades, otros conocidos y otras evidencias más para demostrar
cuánto ha sufrido a raíz de ese crimen, ¿ok? Y tenemos que explicar absolutamente todo eso dentro de su declaración para la visa U. Perfect. And so now the fourth requirement is we've got to show that you're quote-unquote admissible, and if not, that you're eligible for a waiver. So as with any visa, right, an applicant has to be quote-unquote admissible. And so we have to watch out for immigration-related violations, criminal violations, any other issues that might cause a problem with admissibility. You know, we could go through all of those, but there's a lot of questions related to that. We do that in a consultation, right? And it's important to note that the U visa comes with generous waivers. And so even if there are problems in your past related to immigration or maybe fraud, or maybe you brought a family member across the border without permission, or you know, whatever it is, the U visa comes with many waivers that can help fix all of that. All right, even for people who've been deported in the past, the U visa can still waive even that. Okay. And so, depending on the situation, we can, and we have to show why the government should waive whatever past inadmissibility ground you may or may not have. And if we can show that, and if we can win the waiver, then great. You won't be inadmissible for that reason anymore. Okay? Great. So, el cuarto requisito es que uno tiene que ser admisible a los Estados Unidos, o si no, elegible para un perdón. Es como cualquier visa, ¿verdad? Hay que siempre, para calificar para una visa, uno tiene que ser admisible al país. Así que hay que hablar en su consulta legal acerca de cualquier violación de la ley de inmigración que tiene el pasado, cualquier violación criminal, y cualquier otro aspecto que tal vez pueda perjudicar sus chances para aplicar para una visa. Pero lo buenísimo, lo fuerte para una visa U es que puede perdonar muchas violaciones de la ley y muchos problemas anteriores. Hay que demostrar evidencias de por qué uno debería ser admitido al país y de por qué, aun con esos problemas que uno tal vez tenga, que va a como cooperar y va a compartir, como ser una persona buena de hoy en adelante, ¿ok? Así que con esas cosas podemos pedir un perdón y luego arreglar la situación o el error que tal vez tenga en el pasado. Y la verdad es que hemos ganado perdones aun cuando uno tiene una deportación en el pasado, ¿ok? Así que hay muchos... hay perdones generosas y que son muy amplias y muy buenas que vienen con la visa U. All right. Great. So we've talked about all of the requirements for the U visa, and we're about 30 minutes into our presentation, so it's perfect. We just have a few more minutes. So we'll talk about the application process, and I'll just do this real quick. It's basically a three-step process, all right? Step one is the certification process, which is basically asking the law enforcement agency to certify that you were helpful in the investigation or the prosecution of the crime. The second step of the process is all the paperwork, right? Where you now are working with your lawyer, the law enforcement has certified the application, we now have 6 months to put together the declaration, the forms, all the evidence, your statement and everything else, in a big packet, and then send it off to the government, all right? So that's the second. Once it's on file, you get biometrics notices and things like that, and receipt notices. And then step three is really the long wait, all right? And then eventually the decision, right? That's sort of all there. What I say is approximately 10 years after submission, if we were to submit it right now, then we would be able to finally get a decision. And sometimes you can get put on a list for deferred action status in the meantime, which means that you can get a work permit, right? And you can, stop a case in immigration court and things like that once you have a deferred action work permit. Okay, great. So, okay, so I'm going to explain that in Spanish, okay? So ahora vamos a explicar bien el proceso de la visa U. Básicamente son 3 pasos grandes. El primero es la certificación.
que la agencia de la policía, las autoridades, tienen que certificar que usted sí cooperó en la investigación o en la prosecución del crimen. Segundo es como el paperwork, el papeleo, ¿ok? Y eso significa que tenemos que preparar su declaración explicando exactamente qué pasó. Tenemos que demostrar todas las evidencias que hay, una evaluación psicológica tal vez, pruebas médicas tal vez, junto con todos los formularios de inmigración. Después de que ellos certifican la visa U, tenemos 6 meses para preparar todo el papeleo, todos los formularios y el paquete, y luego lo mandamos con inmigración. Y luego el tercer paso es que tenemos que esperar en la lista enorme y con las demoras enormes que sí hay para últimamente recibir la decisión final en el caso. Y la demora actualmente es un poco más que 10 años, ¿ok? Y a veces podemos ganar acción diferida después de 3 años de espera, ¿ok? Así que eso es como funciona. All right, so the fourth topic that I want to talk about is the backlog. So how long does the case take? Right, so by law, this is really unfortunate, and we want to always push to change the law in this, but by law, the government is only allowed to grant 10,000 U visas every year, okay? And the problem is that more than 10,000 are applying every year. It's actually more like 30,000. And in recent years more than that are applying in all the country every single year. So what that means is there's a backlog that's growing longer and longer and longer all the time, all right? And so just to explain that in Spanish before I move on, vamos a hablar sobre los retrasos y las demoras que están en el sistema de la visa U. La ley, lastimosamente, dice que el gobierno solo puede aprobar 10,000 visas U cada año. Y el problema es que en los últimos años han sido más que 30,000 aplicantes solicitando la visa U cada año. Y eso significa que cada año pues tenemos demoras y demoras cada vez más largas. ¿Ok? Así que eso es lo que está pasando. Lo bueno es que a veces durante la demora van a aprobar que un caso o verificar que un caso está aprobado para recibir acción diferida para poder trabajar, ¿ok? O recibir un permiso de trabajo. Pero de todos modos, los casos de la visa U son súper lentos ahorita. So this is something that I've put together, and this is completely my own estimate. So, it's not published anywhere. But just looking at the information that's released from United States Citizenship and Immigration Service, I've sort of created this, right? So what this says is if your case was submitted in 2014, right, then in my approximation, your case will be reviewed and get a decision in 2016, 2017, or this year in 2018. The last processing date that was processed, so I'm recording this on May 25th of 2018, the last U visa that was approved was submitted in August of 2014, right? So there's still, in the rest of 2018, some months to cover that from the cases that were submitted in 2014. So then my estimate is that 2015, we'll be looking at, if the case was submitted in 2015, then we were expecting that maybe some of them will get adjudicated this year at the end of 2018. It's kind of doubtful. But it'll more likely be evaluated in 2019 and 2020, maybe even 2021, all right? If your case was submitted and received by the government in 2016, you're looking at 2021, 2022, 2023, something like that. If it was submitted in 2017, your case, you're looking at waiting until 2024, 2025, 2026, something like that, all right? And if it was submitted in 2018 right now, you're looking at waiting at least to 2027, all right, but maybe 2028, 2029, or maybe even 2030 before you get the final decision on your U visa. That's how bad the backlogs are, okay? So I just wanted to explain that.
I can explain that in Spanish too. Eso es puro de mi oficina, así que no está en internet en ningún lado, es puro mis calculaciones. Tal vez soy equivocado, ¿verdad? Pero he usado los números actuales de los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos para tener como algo para explicar a mis clientes, ¿ok? Y lo que yo he puesto es que para mí los casos que fueron sometidos al gobierno en el 2014 van a ser evaluados y van a recibir su respuesta final en el 2016, 2017 y 2018 aproximadamente, ¿ok? El último caso que fue ganado o fue aprobado por los servicios fue sometido en agosto de 2014, ¿ok? Y estamos grabando ese video en mayo de 2018, ¿ok? Luego, si su caso fue sometido en el 2015, en mi opinión, vamos a tener que esperar hasta el 2018 este año, o el 2019, 2020, tal vez el 2021. Y luego, si su caso fue sometido en el 2016, en mi opinión, va a tener que esperar para recibir la respuesta final hasta 2021, 2022 o 2023. Si su caso fue sometido y recibido por inmigración en el 2017, en mi opinión, va a tener que esperar hasta el 2024, 2025 o 2026. Y si somete su caso ahorita, en el año 2018, va a tener que esperar, en mi opinión, entre el 2027 y el 2030 para recibir su decisión final. All right. So, right now, I want to take the opportunity, if you want some free information, and if this slide and if this video is helpful to you, and if you want a copy of it for your own records, and if you want these slides for your own records, please send the text Visa U, all right, to 510-646-0904, and we will get you that information, okay? So quiero dar la gracia a todos que están viendo eso en Facebook, ¿verdad? Así que si a usted, si le gustaría tener acceso a toda esa información y a esa información que puse aquí, por favor, mándenos el texto Visa U al 510-646-0904 y me encantaría darle acceso a este video y todos los slides que he preparado aquí hoy. ¿Ok? Muy bien. So, the last thing that I want to talk about is how to best prepare a case, right? So, the first thing is we want to be careful to explain each of those legal requirements very, very carefully and very thoroughly, all right? We want to attach quality evidence regarding your case, including medical, psychological evidence. We want to make sure your declaration is very thorough, it's accurate, it's easy for the officer to understand. Also, I want to make sure that my clients are prepared for the long waits, all right? And that while waiting, we make sure to maintain good communication so that if there's any change in your life, you know, if you have a child who's a U.S. citizen who turns 21, if you have a new child who's born, even if you change or move or switch contact information, right? If you get married during the U visa process, like we're talking long waits, your life could change, right? If there's something drastic that happens in your home country while your case is pending, you know, please contact my office during, you know, while there's a change, because maybe we could use that change and pivot and get something faster, all right? So that's the way we do it. And in Spanish, cómo mejor preparar su caso. Y eso es el último tema, ¿ok? Pues primero hay que explicar bien cada requisito legal que hemos visto. Hay que adjuntar evidencia fuerte y evidencia buena. Y eso puede ser evidencia médica, psicológica, cualquier otra, el reporte de la policía, por supuesto, su declaración, por supuesto, para hacer su petición de la visa U lo más fuerte posible. Asegura que su declaración está completa y cierta y bien entendible, ¿ok? Quiere que el oficial de inmigración no va a tener mucho tiempo para enfocarse en su caso y quiere ver que su caso está súper bien preparado desde el principio, ¿ok? Luego,
hay que entender que va a tener, y hay que esperar las demoras que hay que estar súper preparado para esas demoras, y mientras esperamos, y recomiendo que tengamos súper bien la comunicación entre usted y su abogado. Y así que cualquier cambio que usted tenga en su situación personal, si hay un bebé que nace, si usted se casa con alguien o un matrimonio nuevo, o si tiene un hijo que es ciudadano que cumple los 21 años y ahora tal vez puede someter una petición por usted, ese tipo de cambio pues hay que informarle al abogado para investigarlo bien. Luego, si hay un cambio en su país de origen también, porque podemos ver los cambios que hay en su vida personal para ver si tal vez pueden ayudar en su caso en alguna forma, o tal vez ayudarnos a cambiar el tipo de caso que tenemos archivado con inmigración. Okay? So that's really it. That's my whole presentation. Thank you so much for watching. Eso es todo de mi presentación de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Y otra vez, quería que usted nos mande un texto de la visa, el mensaje la visa U a ese número 510-646-0904. And just lastly in English, send us that text message, visa U, to 510-646-0904, and we'll get you the information you want. All right, thank you so much. Bye.